Hare Krishna, welcome dear devotees for today's morning Śrīmad-Bhāgavatam lecture by His Divine Grace Śrīla Prabhupada, the Canto 6, Chapter 1, Text 55, delivered on August 13, 1975 in London. இன்று காலை பாகவத வகுப்பிற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் 55வது ஸ்லோகத்தின் மேல் ஆகஸ்ட் 13, 1975 ஆண்டு லண்டன் நகரில் தெய்வத்திரு ஆசா பிரபுபாதர் அவர்கள் வழங்கிய உரையை பார்க்கவிருக்கிறோம். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Śrīmad-Bhāgavatam, 6th canto, 1st chapter, text number 55. eṣaḥ prakṛti-saṅgena puruṣasya viparyayaḥ āsīt evaṁ cirād īśa-saṅgād vilīyate eṣaḥ prakṛti-saṅgena prakṛti-saṅgena puruṣasya viparyayaḥ āsīt eva cirād īśa-saṅgād vilīyate īśa-saṅgād vilīyate īśa prakṛti-saṅgena puruṣasya viparyayaḥ āsīt eva cirād īśa-saṅgād vilīyate. Viparyayaḥ in the reverse condition, unfavorable condition. விபர்யாயா தலைகீழான சூழ்நிலை, சாதகமற்ற சூழ்நிலை. So, stop. Children should go out. Puruṣa means enjoyer, and prakriti means enjoyed. Or, in simple word, puruṣa means male and prakriti means female. புருஷா என்றால் அனுபவிப்பவர், பிரகிருதி என்றால் அனுபவிக்கப்படுவது. இன்னும் எளிமையான சொற்களில் கூற வேண்டுமென்றால் புருஷா என்பது ஆண், பிரகிருதி என்பது பெண். So, this material world is called prakriti, and the living entities who are struggling in this material world to enjoy it, they are called puruṣa. இந்த பௌதிக உலகம் பிரகிருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. உயிர்வாளிகள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் புருஷா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Of course, puruṣa is Kṛṣṇa only. Puruṣa means enjoyer. Nobody is enjoyer. Therefore, nobody is puruṣa. உண்மையில் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் புருஷா. புருஷா என்றால் அனுபவிப்பவர். யாருமே அனுபவிப்பவர் கிடையாது. எனவே யாருமே புருஷா இல்லை. And in the Bhagavad-gītā, the living entities have been described also as prakriti. Aparāyaṁ itastu bhinnāmi prakriti. Aparāyaṁ itastu bhinnāmi prakritim para.
superior prakriti, not puruṣa. பகவத்கீதையில் உயிர்வாளிகள் பிரகிருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. உண்மையில் உயிர்வாளிகள் உயர்ந்த பிரகிருதியை சேர்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். அவர்கள் புருஷா இல்லை. But because we are conditioned, we are under illusion, although we are prakriti, we are thinking that we are puruṣa. But actually you are not puruṣa. We are also prakriti. ஆனால் நாம் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் மாயைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறோம். எனவே நாம் பிரகிருத்தியாக இருந்தாலும் நம்மை நாமே புருஷா என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம். ஆனால் உண்மையில் நாம் புருஷர் இல்லை, நாமும் பிரகிருதி தான். So this living entity, on the false understanding of becoming a puruṣa, they have come to this material world to enjoy the material nature. உயிர்வாளிகள் புருஷா என்று தங்களை தாங்களே தவறாக அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு இந்த பௌதிக உலகத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக வந்திருக்கிறது. Kṛṣṇa bhuliya jeev bhogavañca kare pasate maya tare japotiyada. Just like a male and female, that movement is very strong now in America. The female wants to become male or equal rights. This is Maya. ஆண் பெண் இந்த இயக்கம் அமெரிக்காவில் மிக வலுவாக உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. பெண்கள் ஆண்களாக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். சம உரிமை என்ற பெயரில் இந்த போராட்டம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது. How woman can become equal with man? Of course, we are not going to study the social welfare activities or something like that. But puruṣa and prakriti, they are different. எப்படி ஒரு பெண்ணால் ஆணுக்கு சமமான ஒரு நிலையை பெற முடியும்? இப்பொழுது நாம் சமுதாய நல செயல்கள் மற்றும் சமுதாய சீர்படுத்துவது அதை பற்றி பேச போவதில்லை. ஆனால் உண்மையில் பிரகிருதி புருஷா இரண்டுமே வெவ்வேறானது. Puruṣa means enjoyer and prakriti means enjoyed. So here the prakriti, this material nature, earth, water, air, fire, sky, mind, intelligence and ego, egotism, these are 8 material things. புருஷா என்றால் அனுபவிப்பவர், பிரகிருதி என்றால் அனுபவிக்கப்படுவது. இங்கே இந்த பௌதிக பிரகிருதி என்பது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம், இந்த 8 மூலக்கூறுகளால் உருவானதாகும். So in the Bhagavad-gītā it is said, Bhūmirāpanalo vāyo khaṅgamano buddhirevaca bhinna prakriti me astudha. These are 8 kinds of material energy. Material energy is one, mahat-tattva. But they have been divided. Mahat-tattva, when it is separated, இது 8 வகையான பௌதிக சக்தியாகும். பௌதிக சக்தி ஒன்றுதான் மகத்தத்துவம். ஆனால் அது பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மகத்தத்துவமானது இங்கே 8ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. Just like some philosopher says there was a chunk and it became broken and the creation took place. This can be applicable. சில தத்துவவாதிகள் கூறுகிறார்கள், ஒரு மிகப்பெரிய துண்டு இருந்தது, அது திடீரென்று உடைந்தது, அதிலிருந்து படைப்பு உருவானது என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். இது நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதுதான். The mahat-tattva, the total material energy, by when the 3 gunas break them, they become 24 elements. மகத்தத்துவம் மொத்த பௌதிக சக்தி. இதை அந்த முக்குணங்கள் உடைக்கும் பொழுது அது 24 மூலக்கூறுகளாக உருவாகிறது. 5
material and 3 material subtle and the 10 senses and the 10 object of senses. In this way, 24 elements is become. 5 பௌதிகமான மூலக்கூறுகள் மற்றும் 3 சூட்சமமான மூலக்கூறுகள், அதன் பிறகு 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், இவ்விதமாக அது 24 மூலக்கூறுகளாக பிரிகிறது. So, we living entities, we are part and parcel of Kṛṣṇa. Just like fire and the small fragments of fire, sparks, our position is like that. ஒரு பெரிய நெருப்பு ஜுவாலையிலிருந்து நெருப்பு பொறிகள் வரும். அந்த பொறிக்கும் அந்த ஜுவாலைக்கும் ஒரே தன்மைதான். அதே போல் நாமும் பகவான் கிருஷ்ணரின் அங்கத்துகள்கள் ஆவோம். Or the sun and the small particles of shining elements combined together becomes the sunshine. சூரியன் மற்றும் அந்த சூரியனிலிருந்து ஒளி வீசக்கூடிய சிறிய துகள்கள், இந்த இரண்டும் கலந்துதான் சூரிய ஒளியாக மாறுகிறது. The sunshine which we daily see, it is not a homogeneous mixture. There is molecules, very small shining particle. So we are like that. It's very small. தினசரி நாம் பார்க்கும் சூரிய ஒளியில் ஒரு சிறிய மூலக்கூறுகள் இருக்கிறது. அது மிக சிறிய அளவில் இருக்கிறது, ஆனால் ஒளி வீசக்கூடிய தன்மை கொண்டுள்ளது. அதைத்தான் நாம் தினசரி பார்க்கிறோம். As there are atoms, material atoms, nobody can count. Similarly, we are atomic sparks of God. How many we are, there is no count. அணுக்கள் இருக்கிறது, பௌதிகமான அணுக்கள், அதை யாராலும் எண்ண முடியாது. அதே போல் நாம் அனைவரும் பகவானின் அணு துகள்கள் ஆவோம். எத்தனை நபர்கள் உள்ளோம் என்று யாராலும் எண்ண முடியாது. Asaṅgā. Asaṅgā means you cannot count. So many living entities. So we are very small particle. And we have come here in this material world. அசங்கியா என்றால் எண்ண முடியாதது. அந்த அளவிற்கு அதிகமான உயிர்வாளிகள் இருக்கிறது. எனவே நாம் அனைவரும் மிக மிக சிறிய அங்கத்துகள்கள் இந்த பௌதிக உலகத்திற்குள் வந்திருக்கிறோம். Just like the Europeans especially, they go to other countries for colonizing, to use the material resources for their sense gratification. உதாரணத்திற்கு ஐரோப்பிய நாட்டு மக்கள் மற்ற தேசங்களுக்கு சென்று அந்த ஆட்சியை கைப்பற்றி அந்த தேசத்தை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்து அங்கிருக்கும் பௌதிகமான வளங்களை தங்கள் புலனின்பத்திற்காக பயன்படுத்துவார்கள். The America was discovered and the Europeans went there. The idea was to go there, and now they are trying to go to the moon planet to find out if there is any convenience. This is the tendency of the conditioned soul. So they have come to this material world. அமெரிக்க நாடானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு ஐரோப்பியர்கள் அங்கு சென்று அங்கிருக்கும் வளங்களை தங்கள் வசப்படுத்த முயற்சித்தார்கள். இப்பொழுது நிலவு என்ற கிரகத்தைக்கு செல்ல அனைவரும் முயற்சிக்கிறார்கள். அங்கிருக்கும் விஷயங்களை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர நினைக்கிறார்கள். இதுதான் கட்டுண்ட ஆத்மாவின் மனப்பான்மையாகும். இதன் காரணமாகத்தான் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்திற்குள் வந்திருக்கிறோம். Convenience. This is the tendency of the conditioned soul. So they have come to this material world. Kṛṣṇa bhuliya jeev bhoga vancha kare. Meaning puruṣa is bhokta, bhoktam. Kṛṣṇa is actually bhokta, bhoktaram jaggatavuṣaṁ. So we are imitating Kṛṣṇa. This is our position. Everyone is trying to become Kṛṣṇa. கிருஷ்ணர் தான் உண்மையான போக்தா,
அவர்தான் உண்மையான புருஷர், அவர்தான் உண்மையான போக்தா. ஆனால் நாம் அனைவரும் கிருஷ்ணரை நகல் செய்ய முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதுதான் நம்முடைய நிலையாகும். அனைவரும் கிருஷ்ணருக்கு சமமாக ஒரு நிலையை பிடிக்க ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். The Mayavadis, although they have undergone penances, austerities, very strictly they follow the principles of spiritual life, but because they are under Maya, at the end they are thinking that I am God, puruṣa. The same disease, puruṣa. Puruṣa means bhokta. மாயாவதிகள் கடுமையான தவங்கள் செய்து அதிகமான கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடித்து வாழ்ந்தாலும் இறுதியாக அவர்கள் நான் தான் பகவான் என்று நினைக்கிறார்கள், நான் தான் புருஷா என்று நினைக்கிறார்கள். That I am Kṛṣṇa, bhoktāram jagat. And even after advancing so much by austerities, penances, following regulative principles, the Maya is so strong that still he is under this impression that I am puruṣa. எனவே இவ்விதமான கட்டுப்பாட்டு விதிகள், தவங்கள் அனைத்தையும் அனுஷ்டித்தாலும் அவர்கள் இந்த தவ வாழ்க்கை புரிந்து வாழ்க்கையில் முன்னேறி இருந்தாலும் அந்த நிலையில் கூட அவர்கள் இறுதியாக நான் தான் புருஷர், நான் தான் கட்டுப்படுத்துபவர் என்று நினைக்கிறார்கள். எனவே மாயை மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. இந்த தவங்கள் புரிந்த ஒரு மனிதரை கூட இவ்விதமாக சிந்திக்கக்கூடிய வகையில் செயல்படக்கூடியது. Not only ordinary puruṣa, but the Supreme Puruṣa, as Kṛṣṇa is described in the Bhagavad-gītā. Parabrahma parang dhamam pavitram paramam bhavan puruṣaṁ śāśvatam. You are puruṣa. பரம புருஷராக முயற்சிக்கிறார்கள். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் வர்ணிக்கிறார் பரபிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவாம் என்று. So Maya is so strong that after being kicked so many lives, life after life, still he is thinking, I am puruṣa, I am enjoy. This is the disease. மாயை மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. ஒரு உயிர்வாழி பல பிறவிகளாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாலும் மாயையால் மீண்டும் மீண்டும் துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டாலும் அந்த உயிர்வாழி நான் தான் புருஷன் என்று கருதுகிறது, நான் தான் அனுபவிப்பவர் என்று கருதுகிறது. இதுதான் நோயாகும். Therefore here it is said that eṣaḥ prakṛti-saṅgena puruṣasya viparyayaḥ. His material life began from this conception that I am puruṣa. நான் தான் புருஷர், நான் தான் அனுபவிப்பவர் என்று நினைக்கும் க்ஷணத்திலிருந்துதான் பௌதிக வாழ்க்கையானது தொடங்குகிறது. And because he cannot give up this idea that I am enjoyer, life after life is viparyaya, reverse condition. அந்த உயிர்வாளியால் தான் தான் அனுபவிப்பவர் என்ற கருத்தை கைவிட முடியாது. ஒவ்வொரு பிறவியிலும் அவர் விப்ரயா, அதாவது இந்த தலைகீழான சூழ்நிலையில் தான் இருக்கிறார். Reverse condition means because the living entity is part and parcel of God, and God is Satchidananda Vigraha. So we are also Satchidananda Vigraha, a small Satchidananda Vigraha. But our position is prakṛti, not puruṣa. தலைகீழான சூழ்நிலை என்றால் பகவான் சச்சிதானந்த விக்கிரகம் ஆவார். அவரின் அங்கத்துகள்கள் ஆகிய நாமும் சச்சிதானந்த விக்கிரகங்கள் தான். ஆனால் மிக மிக சிறிய துகள்களாவோம் நாம் அனைவரும். நம்முடைய நிலை பிரகிருதி ஆகும், புருஷர் இல்லை. Both of them, there's a Radha and Kṛṣṇa, they are of the same quality. Radha Kṛṣṇa pranaya vikriti alladini shaktiyas. They are one, but still Radha is prakriti and Kṛṣṇa is puruṣa. Similarly, ராதா மற்றும் கிருஷ்ணர் இருவருக்கும் ஒரே தன்மைதான் இருக்கிறது. அவர்கள் இருவரும் உண்மையில் ஒருவர் தான். இருப்பினும்
ராதா பிரகிருதி ஆவார், கிருஷ்ணர் புருஷர் ஆவார். We are, although part and parcel of Kṛṣṇa, but we are prakriti and Kṛṣṇa is puruṣa. So by falsely, when we think of becoming puruṣa, this is called maya or viparyayaḥ. அதே போல் நாம் அனைவரும் பிரகிருதி, பகவான் கிருஷ்ணர் புருஷர் ஆவார். ஆனால் நம்மை நாமே தவறாக புருஷர் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதுதான் மாயை அல்லது விப்ரயா என்ற சூழ்நிலையில் நாம் வருகிறோம். That is stated here. evaṁ prakṛti-saṅgena puruṣasya viparyayaḥ. Viparyayaḥ means he is meant for actually enjoy with the puruṣa. When the puruṣa and prakriti, male and female enjoy, they get the same pleasure, but one is puruṣa, one is prakriti. பிரகிருதி என்றால் அது புருஷரால் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியது. புருஷர் மற்றும் பிரகிருதி இருவரும் சேர்ந்து அனுபவிக்கும் பொழுது இருவருக்கும் ஒரே இன்பம் தான் கிடைக்கிறது. ஆனால் அந்த இருவரில் ஒருவர் நிலை அனுபவிப்பவர், ஒருவர் நிலை அனுபவிக்கப்படுபவர். Similarly, Kṛṣṇa is puruṣa and we are prakriti. If we enjoy with Kṛṣṇa, then the ananda, Satchidananda is there. That we have forgotten. அதே போல் கிருஷ்ணர் புருஷர், நாம் அனைவரும் பிரகிருதி, நாம் அனைவரும் கிருஷ்ணரோடு சேர்ந்து அனுபவிக்கும் பொழுது ஆனந்தம் அல்லது சச்சிதானந்தம் இருக்கிறது. அதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். நாமும் புருஷராக முயற்சிக்கிறோம். Existence, a false conception of becoming puruṣa, enjoy. எப்படியோ இந்த சூழ்நிலை உருவாகிவிட்டது. அதாவது பொய்யாக நாம் அனுபவிப்பவர் என்ற ஒரு புருஷர் என்ற நிலையை ஏற்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இது ஒரு தவறான புரிதலாகும். We are simply struggling to become enjoyer. This is our position. நாம் அனுபவிப்பவர் என்ற நிலையை பெற போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம். இதுதான் நம்முடைய நிலையாகும். So, how you can stop this struggling and come to your original position? எனவே எப்படி நாம் இந்த போராட்டத்தை நிறுத்தி நம்முடைய உண்மையான நிலையை அடைவது?
Hare Krishna. Screen is frozen, Prabhuji. We are simply struggling to become enjoyer. This is our position. So, how you can stop this struggling and come to your original position? That is stated here. Svayava na cirād īśa-saṅgād vilīyate. This false conception of life that I am puruṣa, it can be vanquished completely. How? īśa-saṅgād. By association with God. Īśa. நாம் அனுபவிப்பவர் என்ற நிலையை பெற போராடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த புருஷா என்ற எண்ணம் கட்டுப்படுத்துபவர் என்ற எண்ணமானது முழுமையாக நீக்கப்படலாம். அது எப்படி நீக்கப்பட வேண்டும்? ஈஷா-சங்கா, அதாவது பகவானோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்வது. Īśa means the supreme controller. īśa-saṅgāt. So where is īśa? I cannot see īśa. I cannot see. Even Kṛṣṇa is īśa, the supreme, but I cannot see Kṛṣṇa. You are blind. Why don't you see him? ஈஷா என்றால் பரம ஆளுநர், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர். இந்த ஈஷா அல்லது கட்டுப்படுத்தும் நபர் எங்கிருக்கிறார்? கிருஷ்ணர் தான் ஈஷா அல்லது பரம ஆளுநர் ஆவார். என்னால் அவரை பார்க்க முடியவில்லையே. நாம் அனைவரும் குருடர்களாக இருக்கிறோம். எனவே நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும். Therefore you cannot see. So you have to open your eyes, not close. That is the business of Guru. The Guru opens the eyes. நாம் கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்கிறோம். இதனால் தான் நம்மால் பார்க்க முடிவதில்லை. நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும். இதுதான் ஒரு குருவின் செயல்பாடாகும். ஒரு குரு ஒரு சீடரின் கண்களை திறந்து வைக்கிறார். அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சக்ஷுர் மிலிதம் ஜேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே. How Kṛṣṇa opens the eyes by jnānāñjana salaka. Just like in the darkness we cannot see anything. But if there is matches or candle, if the candle is ignited, then we can see. அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய. எப்படி கிருஷ்ணர் நம்முடைய கண்களை திறந்து வைக்கிறார்? ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய. இருள் நிறைந்த சூழ்நிலையில் நம்மால் எதையும் பார்க்க முடியாது. ஆனால் ஒரு மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி வைத்தோம் என்றால் அதன் ஒளியில் நம்மால் அந்த அறையில் இருக்கும் அனைத்தையும் பார்க்க முடியும். Similarly, Guru's business is to open the eyes.
To open the eyes means to give him knowledge that you are not puruṣa, you are prakṛti. அதேபோல் குருவின் வேலை என்னவென்றால் சீடரின் கண்களை திறந்து வைப்பது. கண்களை திறந்து வைப்பது என்றால் சீடருக்கு ஞானத்தை வழங்குவது. அதாவது நீ புருஷர் அல்ல, பிரகிருதி என்ற ஞானத்தை வழங்குவது. Change your views. That is Kṛṣṇa consciousness. When one is in his original position, that I am not bhokta, Kṛṣṇa is bhokta. We are helping beings for enjoyment of Kṛṣṇa. This is our actual position. This is Kṛṣṇa consciousness. எப்படி கண்ணோட்டத்தை மாற்றி அமைப்பது? அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வாகும். நாம் அனைவரும் அனுபவிப்பவர் அல்ல, அனுபவிக்கப்படுபவர்கள். நாம் போக்தா அல்ல, கிருஷ்ணர் தான் போக்தா அல்லது அனுபவிப்பவர் ஆவார். நாம் அனைவரும் கிருஷ்ணர் அனுபவிக்க உதவி செய்யும் நபர்கள். இதுதான் நம்முடைய உண்மையான நிலை. இதை புரிந்து கொள்வதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு ஆகும். īśa-saṅgāt, by association with Bhagavan. So in this condition, I am so much fallen, how I can associate with Kṛṣṇa? ஈஷா-saṅgāt, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்வது. தற்பொழுதிருக்கும் சூழ்நிலையில் நாம் மிகவும் வீழ்ச்சியடைந்த நிலையில் இருக்கிறோமே, எப்படி நாம் கிருஷ்ணரோடு ஒரு சங்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வது? So that is īśa-saṅgāt. Īśa is absolute. Everything has emanated from eṣaḥ, God. See, in that way, everything is eṣaḥ. ஈஷா-saṅgāt, ஈஷா பூர்ணமானது, அனைத்தும் ஈஷா அல்லது பகவானிடமிருந்து தான் தோன்றியுள்ளது. எனவே அந்த விதத்தில் அனைத்துமே ஈஷா தான். There is nothing but eṣaḥ, but we haven't got the eyes to see. Antarvahi avasthita. Kunti said, my dear Kṛṣṇa, you are situated outside and inside. Still we are so rascal, we cannot see you. We cannot see you. அனைத்துமே இங்கு ஈஷா தான், ஆனால் அதை பார்க்கக்கூடிய கண்கள் நம்மிடம் இருப்பதில்லை. குந்தி தேவி கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது கூறுகிறார், பிரியமான கிருஷ்ணரே, நீங்கள் உள்ளும் வெளியிலும் இருக்கிறீர்கள், இருப்பினும் அயோக்கியர்களாகிய எங்களால் உங்களை பார்க்க முடியவில்லை என்று கூறுகிறார். How you can see īśa-saṅgāt, association, saṅgāt sañjāte. So, with whom associate? The eṣaḥ. There are eṣaḥ means his name, his form, his attributes, his so many things. எப்படி நாம் பார்ப்பது? சங்கத்தின் மூலமாக, ஈஷா சங்கத்தின் மூலமாக. ஈஷா என்றால் பகவான், பகவானின் நாம, ரூப, குண, லீலைகள் மற்றும் பல பண்புகள். Nama, Roop, Ras, everything is eṣaḥ. So, this temple means to give chance to people for associating with eṣaḥ, with Kṛṣṇa. நாம, ரூப, குணம் அனைத்துமே ஈஷா தான். எனவே இந்த ஆலயமானது பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது ஈசாவோடு ஒரு தொடர்பை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை அளிக்கிறது. So, therefore, according to Vedic civilization, everyone is advised to go to the temple. Still, people are going to the church, to the temple, to the mosque, to the synagogue. Why? īśa-saṅgāt. īśa-saṅgāt, just to associate with God. That is the purpose. வேத நாகரிகத்தில் அனைவரும் ஆலயத்திற்கு செல்லுமாறு பரிந்துரை செய்யப்படுகிறார்கள். இப்பொழுது கூட மக்கள் ஆலயங்கள், தேவாலயங்கள், மசூதி போன்ற இடங்களுக்கு செல்கிறார்கள். எதற்காக செல்கிறார்கள்? ஈஷா-saṅgāt, அதாவது பகவானோடு ஒரு சங்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள. இதுதான் இதன் நோக்கமாகும். So, if you actually search after eṣaḥ, Kṛṣṇa or God, you can get it. There is arrangement. Just like this temple. This temple, if you come,
if you make association with this temple, immediately you'll be benefited by hearing the glories of the Lord. நீங்கள் ஈஷா அல்லது பகவானோடு ஒரு சங்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள ஆசைப்பட்டால் அதற்கான வழிகள் பல உள்ளது. உதாரணத்திற்கு இந்த ஆலயம் இருக்கிறது. இந்த ஆலயத்திற்கு நீங்கள் வரலாம். இங்கே வந்து பகவானின் மகிமைகளை பற்றி கேட்கலாம். இதன் மூலம் நீங்கள் அனைவரும் உடனடியாக பயனடைவீர்கள். This every subject matter pertaining to God. We are reading Bhagavatam or Bhagavad-gītā. That is also eṣaḥ, because these are the words of eṣaḥ. Therefore, eṣaḥ being absolute, there is no difference between his words and he. Kṛṣṇa 5,000 years ago, he spoke Bhagavad-gītā. நாம் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்றவற்றை படிக்கிறோம். அதுவும் ஈஷா தான். ஏனென்றால் இவை அனைத்தும் பகவானை பற்றி நமக்கு விளக்குகிறது. பகவான் எப்படி பூரணமானவரோ அதே போல் அவரை பற்றி விளக்கும் இந்த பாகவதம், பகவத்கீதா இதுவும் பூர்ணமானதுதான். ஏனென்றால் பகவானுக்கும் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை உபதேசித்தார். That Bhagavad-gītā is the same Bhagavad-gītā which he spoke 5,000 years ago. And it is not different from Kṛṣṇa, because Kṛṣṇa is absolute. இந்த பகவத்கீதை தான் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிருஷ்ணர் உபதேசித்த அதே பகவத்கீதையாகும். இது பகவானிலிருந்து வேறுபடாதது. ஏனென்றால் பகவான் பூர்ணமானவர். Whatever his words, his form, his name, his quality, everything, his temple, his activities, his books, everything eṣaḥ. So அவருடைய வார்த்தைகள், வடிவம், நாமம், பண்புகள் அனைத்தும், அவருடைய ஆலயம், செயல்பாடுகள், புத்தகங்கள் அனைத்துமே ஈஷா தான். If we associate with all these things, Savanam Kirtanam Vishnu, hearing and chanting about Vishnu, then this misconception of life that I am puruṣa will vanquish. Then you become liberated. īśa-saṅgād, vilīyate. So take chance of this īśa-saṅgād, very vigorous. எனவே நாம் பகவானின் நாம ரூப குண லீலைகளோடு தொடர்பு கொண்டால் நம்முடைய இந்த எண்ணமானது, நான் தான் புருஷர் அல்லது கட்டுப்படுத்துபவர் என்ற எண்ணமானது நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். அந்த எண்ணத்தை நாம் வெற்றி கொள்வோம். அதன் மூலம் நாம் முக்தி அடைந்தவர்கள் ஆகிவிடுவோம். எனவே இந்த ஈஷா சங்கத்தை நாம் நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், தீவிரமாக கடைபிடிக்க வேண்டும். Tivrena bhakti yogena, that is a command. Anyone who is, there are two classes of men. One class of men, they are trying to enjoy this material world. Another class of men, they are rejecting Brahma Sattva Jagan Mithya, Mayavad. தீவிரமான பக்தி யோகேன இரு வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒரு வகையான மனிதர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னொரு வகையான மனிதர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தை நிராகரிக்கிறார்கள். அவர்கள் மாயாவதிகள், பிரம்ம சத்திய ஜெகன் மித்யா என்று கடைபிடிக்கிறார்கள். They say we have no use for this material world. And the kurmis, those who are rejecting, they are gyanis. And those who are kurmis, they want more material enjoyment, more money, more assets. The two classes. But a devotee is neither this class or that class. இந்த பௌதிக உலகத்தால் எந்த பயனும் இல்லை என்று நிராகரிக்கும் வகையினர் ஒரு வகையினர், அவர்கள் ஞானிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். கர்மிகளானவர் இன்னொரு வகையினர், அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தை இன்னும் அதிகமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அதிகமாக பணம் சேர்ப்பது, பொருளீட்டுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். எனவே இவ்விதமாக இரு வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். A devotee is neither karmi nor jnani. Therefore bhakti means jnana karmāda anavritam. If one is involved
in jnana and karma, he cannot become bhakta. ஆனால் பக்தர் என்பவர் அனுபவிக்கவும் முயற்சிப்பதில்லை, துறக்கவும் முயற்சிப்பதில்லை. பக்தி என்றால் ஞான கர்ம அனாவிருத்தம், அதாவது கர்மிகள் மற்றும் ஞானிகள் பக்தராக முடியாது. Bhakta means annavilasita sunnam jnana karmad anavritam. The bhakta has nothing to do with this jnana and Kṛṣṇa and karma. Jnana means to understand. You understand simply that I am part and parcel of Kṛṣṇa and Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead. Then your jnana is full, your knowledge is full. அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்ம அனாவிருத்தம். ஞானம் என்றால் புரிந்து கொள்வது, நாம் பகவானின் அங்கத்துகள்கள் என்று புரிந்து கொள்வது, இதுதான் ஞானமாகும். இதை நாம் புரிந்து கொண்டால் நாம் ஞான மார்க்கத்தில் வெற்றடைந்து விடுவோம், பூர்ண ஞானத்தை அடைந்து விடுவோம். These two words, the Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead and I am Kṛṣṇa's part and parcel. If we realize these things only, then our jnana and knowledge is perfect. இந்த இரண்டு வாக்கியங்கள், கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான், நாம் அவரின் அங்கத்துகள்கள், இதை நாம் உணர்ந்து கொண்டால், சரியாக புரிந்து கொண்டால் நம்முடைய ஞானம் ஆனது பக்குவமான ஞானமாக கருதப்படுகிறது. And then as soon as knowledge is perfect, then next is vairāgyam. Jnana vairāgya juktaya. Two things required. But if you remain in the jnana platform, do not come to the actual spiritual platform, then samayeva hi kevalam. It is simply Vaishnava. Jnana means to have knowledge. What knowledge? இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்ட பிறகு ஒருவர் வைராக்கியம் என்ற நிலைக்கு வர வேண்டும். ஆனால் ஞானத்தை மட்டும் புரிந்து கொண்டு வைராக்கியம் என்ற நிலைக்கு வராவிட்டால் ஒருவர் செய்த அனைத்து முயற்சிகளும் ஷம ஏவல கேவலம், அதாவது பயனற்ற முயற்சியே ஆகும். எனவே இந்த வைராக்கியம் இல்லாமல் ஞானத்தை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு நாம் என்ன அடைய போகிறோம்? This knowledge that Kṛṣṇa is the Supreme Person, Bhokta, Puruṣa, and we are just part and parcel of Kṛṣṇa to fulfill the desire of Kṛṣṇa. This is jnana. ஞானம் என்பது கிருஷ்ணர் தான் மிக உயர்ந்த நபர், பரம ஆளுநர், நாம் அனைவரும் அவரின் அங்கத்துகள்கள், அவருடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யவே நாம் இருக்கிறோம். இதை புரிந்து கொள்வதுதான் உண்மையான ஞானமாகும். Just like the hand is part and parcel of my body. So what is the duty of this hand? The duty is to fulfill the desire of the person. உதாரணத்திற்கு இந்த கை நம்முடைய உடலின் ஒரு பகுதியாகும். இந்த கையின் கடமை என்ன? அந்த நபரின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவது. Similarly, we are part and parcel of God or Kṛṣṇa. Our only business is to fulfill the desire of Kṛṣṇa, not to fulfill our desire. அதே போல் நாம் அனைவரும் பகவான் கிருஷ்ணரின் அங்கத்துகள்கள். எனவே நம்முடைய கடமை பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவது, நம்முடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வது அல்ல. That is not bhakti. That is jnana or karma. But fulfill the desire of Kṛṣṇa, that is bhakti. நம்முடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வது பக்தி என்று அழைக்கப்படாது, அது ஞானம் அல்லது கர்மம் என்று கருதப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதுதான் பக்தியாக கருதப்படுகிறது. Anukullena Kṛṣṇānuṣīlanam bhakti uttama. This is first class bhakti. So this philosophy is spoken by the Yamadutta, that one has become conditioned on this false conception of life that I am puruṣa, but this misconception can be vanquished. அந்யாபிலாஷித்த கிருஷ்ண அனுசூலனம், இந்த தத்துவமானது யமதூதர்களால் பேசப்படுகிறது. ஒருவர் தான் புருஷர் என்று தவறாக புரிந்து கொண்டு அந்த நினைப்பில் செயல்படும் காரணத்தினால்தான் இந்த கட்டுண்ட நிலையில் அவர் வைக்கப்படுகிறார். ஆனால் இந்த தவறான புரிதல் நீக்கப்படலாம்.
It is not very easy to vanquish, but it can be. How? īśa-saṅgād. Associate with Krishna consciousness movement, and you will be able to give up this false misconception of life. இந்த தவறான புரிதலை வெற்றி கொள்வது அவ்வளவு எளிதான ஒரு விஷயம் அல்ல. ஆனால் கண்டிப்பாக அதை நாம் வெற்றி கொள்ளலாம். எப்படி வெற்றி கொள்வது? கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தோடு தொடர்பு கொள்வது. இவ்விதமாக நாம் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது இந்த வாழ்க்கையை பற்றிய பொய்யான புரிதலை நாம் கைவிடலாம். The whole world, material world is going on. As you can see, any city, any big town you go, or even in the village in these countries, everyone from the morning till night, they're simply trying how to enjoy the material world. இந்த மொத்த உலகமும் ஒரே குறிக்கோளோடு தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் பார்க்கலாம், நகரங்கள், மாநகரங்கள், கிராமங்கள், இங்கிருக்கும் அனைவரும் காலையிலிருந்து இரவு வரை ஒரே நோக்கத்தோடு தான் செயல்படுகிறார்கள். எப்படி நான் அனுபவிப்பது நோக்கத்தோடு. This is called karma-jnana. When they are fed up, then the grapes are sour, they give up. Brahma sattva jagan mithya. But that will not stay. Even if you give up for the time being, that jagat mithya, we have no business with the jagat, it may be sentimental, enduring for some time. But because you are not purified, இவ்விதமாக அனைத்தையும் அனுபவித்த பிறகு அவர்கள் பிரம்மன் சத்திய ஜெகன் மித்யா என்ற அனைத்தையும் கைவிட முயற்சிக்கிறார்கள். இந்த கைவிடும் செயலானது அவ்வளவாக பலனளிக்காது. ஏனென்றால் தற்காலிகமாக அது நமக்கு பலன் தரலாம். சிறிது காலத்திற்கு நாம் உணர்வு பூர்வமாக நம்முடைய உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி பொறுத்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் நாம் முழுமையாக தூய்மை அடையாத காரணத்தினால் இந்த வழிமுறை நமக்கு முழுமையான பயனை வழங்காது. Therefore Bhagavad says, Jannera vindaka vimuktamanena tai astabhavad abhujuddha buddha. Simply to understand that I am not this material body, so I have nothing to do with this body, and I am spirit soul. Simply this much knowledge is not perfect. எனவே பாகவதம் கூறுகிறது, நான் பௌதிக உடல் அல்ல, இந்த உடலுக்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை, நான் ஆன்மீக ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்ளும் ஞானம் இது மட்டும் பக்குவமான ஞானம் என்று கருத முடியாது என்று பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது. Therefore, sometimes the Mayavadis, they think, now we have understood that I am not this body, I have nothing to do with the material world. Aham Brahmasmi, I am Brahma. But they do not understand the Supreme Brahma, Parabrahma, Kṛṣṇa. They do not understand. மாயாவதிகள் இறுதியாக புரிந்து கொள்கிறார்கள், தாங்கள் இந்த பௌதிக உடல் அல்ல, இந்த பௌதிக உலகத்திற்கும் தங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை, தாங்கள் பிரம்மம் என்று புரிந்து கொள்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் பரபிரம்மத்தை பற்றி புரிந்து கொள்வதில்லை. பரபிரம்மம் கிருஷ்ணர் ஆவார், அதை பற்றி அந்த மாயாவதிகள் புரிந்து கொள்வதில்லை. Therefore Shastra says, Jannera vindaka vimukta manena. Because they have understood what is the difference between spirit and matter, that knowledge is not perfect. சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகிறது, அவர்களின் ஞானம் பக்குவமற்ற ஞானமாகும். அவர்கள் உடலுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் ஜடத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொண்டார்கள். ஆனால் இந்த ஞானம் பக்குவமற்ற ஞானம் என்று சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. They are thinking, now we have understood what is spirit and what. Therefore we are liberated. We are the aham, soham, I have become the same. அவர்கள் நினைக்கிறார்கள், இப்பொழுது நான் ஆத்மாவிற்கும் ஜடத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொண்டேன், எனவே நான் என்னுடைய நிலையை அடைந்து விட்டேன், நான் ஆத்மாவோடு ஒன்றாகி விட்டேன் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். So for them, the Shastra says, Jannera vindaka vimukta manena toi astabhava. Toi means unto you, Kṛṣṇa. They have not understood yet what is Kṛṣṇa, the puruṣa, the Supreme Puruṣa. இவர்களை போன்ற நபர்களுக்குத்தான் சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பொய், அதாவது
அவர்கள் ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டார்கள். ஆனால் புருஷர் யார், பரம புருஷர் யார், கிருஷ்ணர் யார் என்பதை பற்றி அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. Avisuddha buddha, therefore their intelligence is not yet clear. Simply understanding that I am not this material body, I am spirit soul, is not sufficient. Because unless you come to the point to understand Kṛṣṇa, this will not stand. Therefore many sannyasis, they give up the Brahma Sattva Jagan Mithya. எனவே அவர்களின் ஞானம் பக்குவமான ஞானம் இல்லை. அவர்கள் தாங்கள் உடல் அல்ல ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணரின் நிலையை பற்றி அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. இதன் காரணமாக அவர்கள் ஞானம் முழுமையடையவில்லை, பக்குவம் அடையவில்லை. பல சன்னியாசிகள் இந்த முழுமையான ஞானத்தை பெறாத காரணத்தினால் தங்கள் நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள். I mean to Maharadi sannyas. Again they fall down in this mithya jagat. They come for political wars, they come for social work, Daridra Seva and this and that, because they are not pure. If Jagat is mithya, why again so much anxious for serving the Jagat? இந்த ஜகத் மித்யா என்றால் மாயாவாத சன்னியாசிகள் ஏன் இந்த ஜகத்திற்கு சேவை செய்ய மிகுந்த கவலையோடு ஆர்வத்தோடு இருக்கிறார்கள்? பல மாயாவாத சன்னியாசிகள் சன்னியாசி என்ற நிலையை ஏற்றுக்கொண்டு அதில் தொடர்ந்து பயணிக்காமல் குறுகிய காலத்திலேயே வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். இதற்கான காரணமும் இந்த தவறான புரிதல் தான். This misconception is going on. Everyone asks us that Kṛṣṇa consciousness movement, why not serve the suffering humanity? They say always. இந்த தவறான புரிதல் தொடர்ந்து இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. பல மக்கள் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தை பார்த்து கேட்டிருக்கிறார்கள், நீங்கள் ஏன் மனித குலத்திற்கு எந்த சேவையும் செய்யாமல் இருக்கிறீர்கள் என்ற கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார்கள். What you can do? You are simply like a madman. You are thinking that you can serve the humanity. You cannot serve the humanity. உண்மையில் உங்களால் மனித குலத்திற்கு என்ன சேவை செய்ய முடியும்? நீங்கள் பித்து பிடித்தவர். நீங்கள் சிந்திக்கிறீர்கள் உங்களால் மனித குலத்திற்கு சேவை செய்ய முடியும் என்று. ஆனால் உண்மையில் உங்களால் மனித குலத்திற்கு சேவை செய்ய முடியாது. You have no such power. What you can do? The example I was giving that if you want to give help a suffering, a diseased man, and bring some nice doctor, medical man to help him and bring some nice medicine, that is good work. But does it mean that it is guaranteed that he will be cured? No. Therefore you cannot do anything. உண்மையில் உங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது. இதை நான் ஒரு உதாரணத்தோடு விளக்க முடியும். ஒரு நோயுற்ற மனிதருக்கு நீங்கள் என்ன உதவி செய்ய முடியும்? அதிகபட்சம் அவரை மருத்துவரிடம் அழைத்து செல்லலாம், உயர்ந்த மருந்துகளை வாங்கி தரலாம், அந்த நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்க உங்களால் முயற்சியை செய்யலாம். ஆனால் உங்களால் நிச்சயமாக கூற முடியுமா உங்கள் முயற்சியின் மூலமாக அந்த நபர் நோயிலிருந்து குணமடைவார் என்று? கண்டிப்பாக கூற முடியாது. எனவே உண்மையில் உங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியாது. You may think like that or you may act like that, but unless the Supreme Person sanctions, you cannot do anything. One is sure to suffer the material pangs of life. Nobody can stop it. So therefore we should not try. உண்மையில் உங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியாது. நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு நபரை மருத்துவரிடம் அழைத்து செல்வதன் மூலமாக அவரை காப்பாற்றி விடலாம் என்று. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் துன்பகரமான சூழ்நிலையிலிருந்து உங்களால் யாரையுமே காப்பாற்ற முடியாது. It will be automatically tried. Just like we are distributing prasadam. Not that because he is poor man and we are giving prasadam. No, this is not our idea. To our eyes, the so-called poor man and rich man, they are all suffering. இந்த உதவியானது தன்னிச்சையாக நாம் இயக்கத்தில் நடக்கிறது. ஒருவர் ஏழையாக இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் பிரசாதத்தை விநியோகம் செய்யவில்லை.
நம்முடைய கண்ணோட்டத்தை பொறுத்தவரையில் ஏழை செல்வந்தர் இருவருமே ஒன்றுதான். இரண்டு வகையினருமே இந்த பௌதிக உலகத்தில் துன்பப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். Not that it's simply poor man suffering and the rich man is not suffering. Therefore we give them prasadam, man, or īśa-saṅgāt. That prasadam is also īśa. The prasadam accepted by Kṛṣṇa, offered to Kṛṣṇa, is also Kṛṣṇa. So if we give prasadam, then he is getting the opportunity of associating with Kṛṣṇa. This is our right. உண்மையில் ஏழை செல்வந்தர் இரு வகையினருமே இந்த உலகத்தில் துன்பப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் நாம் இந்த பாகுபாடு பார்க்காமல் அவர்களுக்கு பிரசாதத்தை வழங்குகிறோம். அந்த பிரசாதம் ஈஷா-சங்கம் அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரோடு ஏற்படும் ஒரு சங்கமாகும். அந்த பிரசாதத்தின் மூலமாக அந்த நபருக்கு பகவான் கிருஷ்ணரோடு ஒரு தொடர்பு ஏற்படுகிறது. இதற்காகத்தான் நாம் இந்த பாகுபாடு பார்க்காமல் அனைவருக்கும் பிரசாதத்தை வழங்குகிறோம். But people very much appreciate poor feeding. So there you can take it there, but everyone is poor. Who is rich? Unless one has got knowledge of Kṛṣṇa, he is poor. ஆனால் மக்கள் பெரிதாக ஏழைகளுக்கு உணவளிப்பதைத்தான் புகழ்கிறார்கள், மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். அந்த கருத்தை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளலாம். உண்மையில் இந்த உலகத்தில் அனைவருமே ஏழைகள் தான். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானம் இல்லாதவரை அனைவருமே ஏழைகள் தான். Bhaunam janmanamante jnanavan mang prapatti. So-called knowledge has no value. Therefore, a jnanavan, a man of knowledge, after many, many births, he comes to Krishna consciousness. பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே என்ற ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் ஞானம் மட்டும் இருந்தால் அதற்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை. எனவே பகவத்கீதையில் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அத்தகைய ஞானமுடைய நபரானவர் பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகு கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருகிறார் என்று. Vasudeva sarvamiti sa mahatma sudurlava. This is the process, īśa-saṅgād. So this prasad distribution means giving chance to the people, those who are poor in knowledge, to awaken their Krishna consciousness. This is our policy. இவ்விதமாக பற்பல பிறவிகள் பிறந்து இறந்து அனைத்து பாவங்களும் அளிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த ஞான என்ற தளத்திற்கு அந்த ஜீவாத்மா வருகிறது. எனவே இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கமானது மக்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு பற்றிய ஞானத்தை பெறுவதற்கு மக்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இதுதான் நம்முடைய கோட்பாடாகும். Otherwise, we cannot do any good to any others. Prakṛti-saṅgena gunai karmani. Everyone is going on under the stringent laws of material nature. We cannot help. அவ்விதமாக இல்லாவிட்டால் நம்மால் யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்ய முடியாது. அனைவரும் கடுமையான பௌதிக இயற்கையின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு கீழ் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்மால் அவர்களுக்கு உதவ முடியாது. The same example. If a man is diseased, you can try to bring to him nice physician, nice medicine, but that is not guaranteed that he will be cured. மீண்டும் அதே உதாரணத்தை கொண்டு நாம் இதை விளக்கலாம். ஒரு நோயுற்ற மனிதனை நீங்கள் ஒரு சிறந்த மருத்துவரிடம் அழைத்து செல்லலாம், சிறப்பான மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்சையை அளிக்கலாம். ஆனால் இதன் மூலம் அந்த மனிதர் குணமடைவார் என்று எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை. That depends on Kṛṣṇa. Therefore Kṛṣṇa is the ultimate I would say beneficiary or benevolent. அவர் குணமடைவது கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கிறது. எனவே கிருஷ்ணர் தான் இறுதியான பயனடை நபர் ஆவார். Kṛṣṇa is the answer. If he likes, he can. So take Kṛṣṇa's shelter and whatever he likes, accept that. This is full surrender. கிருஷ்ணர் தான் இறுதியாக அனைத்தையும் தீர்மானிப்பவர். அவர் விருப்பப்பட்டால் அந்த நபர் குணமடைவார். எனவே நாம் கிருஷ்ணரின் அடைக்கலத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு எது பிடிக்கிறதோ அதை அனைத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Just like Bhaktivinoda Thakur. Manasa deho geho jo kichu moro otpinu tua pade Nanda Kishore. Nanda Kishore, and what I have got this body and I have got some mental speculation. And maybe I have got some house and family. So everything I surrender to you. This is called full surrender. இவ்விதமாக கிருஷ்ணருக்கு பிடித்தவற்றை ஏற்று அதை குறிக்கோளாக வைத்து செயல்படுவதுதான் முழு சரணாகதியாகும்.
பக்தி வினோத் தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார், என்னிடம் என்ன உள்ளது? இந்த பௌதீக சரீரம் உள்ளது, என்னுடைய குடும்பம் உள்ளது, மற்றும் சில அற்பமான சொத்து மற்றும் செல்வம் போன்றவை உள்ளது. இந்த அனைத்தையும் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து விட வேண்டும். இந்த அனைத்தையும் அவருடைய பாத கமலத்தில் வைத்துவிட்டு சரணாகதி அடைய வேண்டும். மானச தேஹ கேஹ ஜோ கிச்சு மோர orpino thurapade nandamsa. That is wanted. If we can do that, then we shall be happy. Otherwise, there is no question of happiness. இவ்விதமாக கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதுதான் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நம்மால் அதை செய்ய முடிந்தால் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம். அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் மகிழ்ச்சி என்ற பேச்சிற்கே இடமில்லை. Viparyayaḥ, always reverse condition, miserable condition. Thank you very much. அவ்வாறு நாம் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையாவிட்டால் விபர்யா அல்லது எப்பொழுதும் தலைகீழான சூழ்நிலை, இந்த துயரமான சூழ்நிலையில் நாம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டியிருக்கும். அனைவருக்கும் நன்றி.